సో స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం లేయర్ ఆప్షన్స్ చెప్పుకున్నాం, లేయర్ షార్ట్ కట్స్, రైట్? సో కొన్ని ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను, జస్ట్ ఇమేజెస్ వితౌట్ వీడియో. ఓకే, సో I took some images without any video. Okay, and I created composition 1280 by 720 with 5 seconds of time. 5 seconds time లో ఒక కంపోజిషన్ తీసుకున్నాను. టైమ్ లైన్లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. సో ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నాయి. మన కంపోజిషన్ సైజుకి ఏది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఒకటి పెద్దవి ఉన్నాయి బాగా, ఒకటి బాగా చిన్నవి ఉన్నాయి. సి ఇక్కడ ఏదైతే చిన్న సైజు డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయో దట్ ఈస్ ద సెలెక్షన్, రైట్? సో మేబీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఫుటేజ్. సి దిస్ ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది లాస్ట్లో. సో ఇది ఐసోలేట్ సెలెక్షన్ ఆన్ చేస్తే సోలో బటన్, ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ ఇమేజ్. మనం ఏదైతే సోలో బటన్ ఆన్ చేస్తామో ఆ ఇమేజ్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నాకు ఈక్వల్గా రెజల్యూషన్ సెంటర్ అయిపోవాలి అండ్ రెజల్యూషన్కి సెట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఒక దాంట్లో మేబీ వర్టికల్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో మేబీ హారిజంటల్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని హారిజంటల్గా విడ్త్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్, some are having the vertically height is having more. సో రెండు కూడా ఈక్వల్గా సెట్ అవ్వాలి అంటే సెలెక్ట్ ఎవ్రీ వన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్ క్లిక్, ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ యూస్. కంట్రోల్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ హెచ్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ జీ. ఓకే, ఫిట్. సో ఇప్పుడు హైట్తో మ్యాచ్ అయిపోయాయి. సో దట్ అన్ని హైట్తో మ్యాచ్ అయినప్పుడు చూడండి ఈచ్ వన్. సో ఇదంతా వర్టికల్ ఇమేజ్. సో హారిజంటల్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ గ్యాప్, రైట్? సో విడ్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్. సో హైట్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద స్క్రీన్. అంటే ఇది స్క్రీన్లో ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది హైట్ వైజ్. సో విడ్త్ వైజ్ చిన్నది కాబట్టి సెంటర్ అయిపోయింది అంతే. సో అలాగే ప్రతి ఇమేజ్ కూడా ఒక్కొక్క సైజు అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ సైజులో మీకు మ్యాచ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా కాదు సార్, నాకు కంప్లీట్గా ఫిట్ అవ్వాలి స్క్రీన్లో అని మీరు అనుకున్నారు. సో అప్పుడు మీరు కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎఫ్, యూ కెన్ యూజ్ ద కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎఫ్ షార్ట్ కట్, ఫిట్ టు కాంప్. సో దిస్ ఈస్ uneven scaling. Uneven scaling means it is not maintaining the resolution of the photo. Okay, it is just stretched the width wise. Okay, image అనేది ఏమైపోయింది, width wise స్ట్రెచ్ అయిపోయిందా లేదా? సో అక్కడ మనకి అన్ఈవెన్ స్కేల్ అవడం వల్ల ఇమేజ్ క్వాలిటీ కూడా పోయింది. సో స్టార్టింగ్లో ఫోటోషాప్ నేర్చుకున్నప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు స్కేల్ చేసేస్తారు, పొడుగ్గా లావుగా. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ థింగ్. సో యూ షుడ్ మెయింటైన్ the same size whatever it is having as per the production. Okay,
సో ఏదైతే దాని సైజు ఉందో అది ఎలా అయితే ఉందో అలాగే మీరు యూజ్ చేయాలి. ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిల్ చేయడం మీ పని కాదు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదన్నా కలర్ పెట్టేసుకోవచ్చు, సాలిడ్ లేయర్ కానీ ఏదో కలర్ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇమేజ్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో నాట్ టు ఫిల్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో this is the way you have to fit the image according to the height or according to the width. Width wise gaani height wise gaani maatrame image ni adjust cheskuntaru. Clear? So ippudu image ni set chesukodam chusam. So ikkada meeku already motion blur adjustment layer cheppanu kada. So motion blur ante enti, manam oka image ki manam movement iste, for example దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి యాడ్ సెట్ కీ అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ రెడీ టు రికార్డ్ ద మూమెంట్స్. ఇప్పుడు కెమెరాలో రికార్డ్ బటన్ కొడితే వీఆర్ రెడీ టు రికార్డ్ ద వీడియో ఆర్ ఏ ఫోటో టు టేక్ ఏ స్నాప్షాట్. లైక్ దట్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ వీఆర్ రెడీ టు రికార్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై పొజిషన్స్. ఎక్స్ అండ్ వై పొజిషన్స్ని మనం ఈ ప్లేస్ నుంచి రెడీగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం. అంటే ఎక్కడికి కంప్లీట్ అవ్వాలి వాల్యూ, ఎట్ వాట్ ప్లేస్ ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్, దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ యువర్ స్లైడర్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 1 సెకండ్ దగ్గరికి మూమెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. అప్ టు 1 సెకండ్ ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ మై మూమెంట్ ఇన్ ఎక్స్ ఆర్ వై యాక్సిస్. సో గో టు 1 సెకండ్ పొజిషన్, దెన్ మూవ్ యువర్ image. So now how I added a movement that I am going to get. నేను ఏదైతే మూమెంట్ ఇచ్చానో ఎక్స్లోని మూవ్ అవుతుంది, ఇటు నుంచి ఇటు ఎక్స్, ఇటు నుంచి పైకి వై. అర్థమైందా? సో రెండింటిలోని వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంచ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సెంటీమీటర్. ఇట్ ఈస్ ఏ పిక్సెల్స్ మూమెంట్, పిక్సెల్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్, పిక్సెల్ పొజిషన్. ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్. ఓకే, అది ఏదైతే మూమెంట్ ఉందో అది ఎక్స్లో కానీ వైలో కానీ పిక్సెల్ ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకొక పొజిషన్కి డిఫరెంట్ టైంలో ఎలా మూవ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ టైమ్ లైన్. టైమ్ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్రేమ్ టు అనదర్ ఫ్రేమ్. ఫ్రేమ్ మీన్స్ టైమ్. 24 frames equal to 1 second means it is a time. ఓకే, సో టైంని వాల్యూని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మనకి నచ్చిన విధంగా. అంటే గ్రాఫ్ ఎడిటర్. గ్రాఫ్ ఎడిటర్ ఈజ్ ఏ టైం వర్సెస్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్. టైం వర్సెస్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే మనం ఇచ్చింది వాల్యూ పిక్సెల్ పొజిషన్. ఎక్కడ బేస్ అయి ఇచ్చాం? 0 ఫ్రేమ్ నుంచి 1 సెకండ్కి. అంటే టైంలో బేస్ అయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది అనేది చెప్పేదే గ్రాఫ్ ఎడిటర్ అండ్ టైమ్ లైన్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని మీద బేస్ చేసుకుని మనం యానిమేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం. క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో కూడా మనకి ఇమేజ్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇమేజ్ ఈజ్ షోయింగ్ వెరీ క్లియర్లీ ఎట్ ద బిట్వీన్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ మోషన్ బ్లర్. సో యాక్టివేట్ ద మోషన్ బ్లర్ ఫర్ దిస్ లేయర్. అంటే ఇక్కడ ఈ లేయర్కి మోషన్ బ్లర్ ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్ని లేయర్స్కైనా ఆన్ చేస్తే ఒకటి కావచ్చు లేదా మల్టిపుల్ కావచ్చు. అప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఆన్ చేస్తే దెన్ ఇట్ యాక్టివేట్స్ ద మోషన్ బ్లర్. ఈ మోషన్ బ్లర్ అనే ఆప్షన్ అప్లై అవ్వాలి అంటే ఇమేజ్ షుడ్ హ్యావ్ ద మూమెంట్. ఇమేజ్ షుడ్ హ్యావ్ ద మూమెంట్ ఫర్ మోషన్ బ్లర్. క్లియర్? ఇమేజ్ని మనం యానిమేషన్ చేయకుండా మోషన్ బ్లర్ ఆన్ బటన్ పెట్టి ఇక్కడ ఆన్ బటన్ పెడితే మోషన్ బ్లర్ రాదు. సో మోషన్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ ఇమేజ్. ఇమేజ్కి ఒక మూమెంట్ అనేది ఉండాలి, అప్పుడే మిడిల్ ఫ్రేమ్స్లో బ్లర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అంటే మనకి కామన్గా రియల్ లైఫ్లో ఇలా మూవ్ చేసినప్పుడు బ్లర్ ఏం రాదు. ఇన్ ద డీప్ రియల్ లైఫ్ వెనెవర్ వీ మూవ్ లైక్ దిస్ వీ వోంట్ గెట్ ఎనీ బ్లర్. ఓకే, బట్ ఇన్ ద కెమెరా it is having a shutter value. It will capture frames wise per second. So మనం ఎప్పుడైతే స్పీడ్గా మూవ్ చేస్తామో ఆ మిడిల్లో ఫ్రేమ్స్ అనేవి అంటే మిడిల్లో మూమెంట్ అనేది ఇట్ రికార్డ్స్ బై ద కెమెరా యాజ్ ఎ బ్లర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ మోషన్ బ్లర్ వీ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ అవర్ ఇమేజెస్ ఆల్సో. అంటే మనం ఏదైతే యానిమేషన్ చేస్తున్నామో లేదంటే ఏదైనా ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో దానికి ఆ ఫీల్ రావడానికి
యూజ్ చేసుకునేదే మోషన్ బ్లర్. క్లియర్ కదా? సో ఈ మోషన్ బ్లర్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా యూస్ అవుతుంది మనకి, లైక్ ఇమేజెస్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ ఫీల్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే. సో మళ్ళీ ఈ టైమ్ లైన్ యానిమేషన్ తీసేయాలి అంటే జస్ట్ రిమూవ్ ద ఆర్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ క్లాక్ సింబల్. సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద సెట్ కీస్. అంటే మనం ఎక్కడైతే రిమూవ్ చేసామో లయన్ పొజిషన్ ఆ ప్లేస్లోనే ఉండిపోతుంది. మనం ఇక్కడ ఉండగా రిమూవ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంట్రోల్ జెడ్ చేశాను, ఇక్కడికి వచ్చి రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి అట్ ద సేమ్ ప్లేస్. అంటే ఫుటేజ్ అక్కడే ఉండిపోయింది. క్లియర్ కదా? ఒకవేళ నాకు ఇప్పుడు ఇమేజ్ మళ్ళీ సెంటర్ అవ్వాలి, ఇమేజ్ షుడ్ కమ్ టు ద సెంటర్. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్, center in view, control home button, control home button. Here home button before the numpad. Here you can see page down, page up, middle, home button. Okay, so ఇది మనకి మోషన్ బ్లర్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో అగైన్ ఐ విల్ షో యూ. మోషన్ బ్లర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అదే ఒక దాని పైన ఉన్న లేయర్ మీద కానీ లేదా ఏదో ఒక లేయర్ని మనం అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే దాని మీద ఏ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చినా సరే ఇట్ విల్ అప్లై ఆన్ ద డౌన్. అంటే మనం ఒక సాలిడ్ లేయర్ తీసుకోవచ్చు, షేప్ లేయర్ తీసుకోవచ్చు. సో దాని మీద ఒక కలర్ కరెక్షన్ చేస్తే ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ఆన్ ద డౌన్ లేయర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సాలిడ్ లేయర్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ సాలిడ్ లేయర్. Solid layer means which is not having any image, only it has the color, single color, solid. మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్తో ఒక లేయర్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ లేయర్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్యాలెట్లో జనరేట్ ఆప్షన్స్లో దిస్ ఎఫెక్ట్ I add. వర్క్ అవ్వాలి. దానికి నేను ఏం చేయాలంటే దీన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. సీ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ ద లయన్ ఇమేజ్. See wherever I am placing this. So it is not directly affecting on the main line image. It is affecting by the adjustment layer, which I converted as a adjustment layer. Adjustment layer through మనం టెక్స్ట్ యానిమేషన్ లో చాలా ఎఫెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ యానిమేషన్ పర్పస్ we can create more effects with the help of adjustment layer. Okay, so this one later we'll check out what we can do more with the adjustment layer. Okay, so adjustment layer లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే సింపుల్, ఈ బటన్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు దానికి కింద ఉన్న లేయర్స్ దీని మీద ఉన్న ఎఫెక్ట్ వల్ల యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కింద ఉన్న లేయర్ మీద యాడ్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్? So next is 3D layer. For example, one of the image, if you want to convert as 3D, just activate the 3D box. So ఇక్కడ ఇది యాక్టివేట్ అయితే ఏంటంటే you will get XYZ, X, Y and Z rotation. So 2D rotation only gives us left to right vertically. Okay, the same which gives with the which comes with the Z rotation. అంటే కామన్ గా మనకి Z rotation లో ఏదైతే అవుతుందో that we will get with 2D also. See without 3D this is a Z rotation. If you activate 3D this is a Z rotation. Understood? Left and right vertically.
Okay, now y rotation is which comes only in the 3D, not in 2D. Without 3D button, it won't come this y rotation in 2D image. Clear? 2D image లో మనకి ఈ x and y rotations రావు. ఇది horizontally front and back rotation. Clear? సో అలాగే ఇది x rotation, front and back vertical. Okay, front and back vertical rotation. సో సేమ్ ఇవే మనకి ఓరియంటేషన్ లో కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద XYZ rotations with 3D. Same position also we have as P X Y Z. If you want to separate the positions, you can go with separate dimensions. X Y Z positions. అంటే ఒకటి యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు ఇంకొకటి డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే we have to separate. Means whenever we are animating separately, X should not disturb the Y should not disturb the Z position by adding set keys. So then you can separate and you can animate separately each and every angle. Clear? So this is the Z position, front and back. See, now it is going back. It is not scaling, just going back in the 3D world. Okay, this is the After Effects 3D world now. If you want to see 3D different views, one view position, you can select how many views you want. This is the top view, this is the actual camera view. అంటే ఇది యాక్చువల్ గా ప్రెసెంట్ కెమెరా వ్యూ, ఇది టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తున్నాం. ఇది మనం పట్టుకొని మూవ్ టూల్ తో we can move front and back. See, it comes closer. ఇప్పుడు బ్యాక్ కి మూవ్ చేస్తే it is just like a paper in the 3D world. Okay, it's a flat shape what I am seeing from the top angle. Okay, ఈ యాంగిల్స్ ని మనం మార్చుకోవచ్చు వ్యూస్ ని. ఇది టాప్ వ్యూ కదా, సో టాప్ వ్యూ ఈ ఎల్లో బటన్స్ ఏదైతే ఆన్ అయితే అక్కడ ఆ వ్యూ అనేది యాక్టివ్ లో ఉన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నౌ దిస్ వ్యూ వాస్ యాక్టివేటెడ్, ఎల్లో బటన్స్ అంటే అది సెలెక్షన్ లో ఉన్నట్టు అనమాట. సో ఈ వ్యూ సెలెక్ట్ లో ఉంది. నౌ యూ కెన్ చేంజ్ ద వ్యూ టు బ్యాక్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ. క్లియర్? బ్యాక్ వ్యూ we can see the reverse manner, the line image. So now go to left view, left side. I can see this left side and right side, this line only. I can't see the entire image. అంటే ఇమేజ్ లైన్ ఇమేజ్ మొత్తం కనిపించదు, ఓన్లీ ఇమేజ్ యొక్క సైడ్ గీత లాగా కనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్ షోస్ ద స్ట్రోక్, ద లేయర్ స్ట్రోక్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ వ్యూ ఆర్ టాప్ వ్యూ. సో ఈ వ్యూస్ ని మనం మనకి యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి నచ్చిన విధంగా మనం మార్చుకోవచ్చు. we can change according to our animation. Okay, and we can easily move and animate the images. మనకు కావాల్సిన విధంగా యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు మనకు కావాల్సిన వ్యూస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? నెక్స్ట్ పేరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, what is parent concept? I'll explain now. So now I'm going to remove 3D. I removed. So remove the two views to single view. Okay, single view ko chesam malli. So ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లేయర్ ని నేను మూవ్ చేశాను ఇందాక. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ స్కేల్ డౌన్. ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉండాలి. సో నేను హార్స్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో హార్స్ ఇమేజ్ ని మూవ్ చేస్తాను. సో మూవ్ చేసినప్పుడు లైన్ ఇమేజ్ దాంతో పాటు మూవ్ అవ్వాలి. దట్ ఈజ్ వాట్ పేరెంట్ रिलेशन. ओके, सो सपोज आपको कौन सा इमेज को मूव करना है, वो मूव होने के टाइम पे और एक इमेज उसके साथ मूव होना है.
समझ में आया ना? So that is what parent linking. Okay, so for example, this image I'm going to animate. So go to position, set key, and go with the wherever you want, 1 second or 2 seconds. ఇది నేను ఇక్కడ మూవ్ చేసుకున్నాను ఇలా. ఓకే, ఐ యాడెడ్ ద మూమెంట్ ఫర్ హార్స్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు హార్స్ ఇమేజ్ని నేను మూవ్ చేశాను. ఇలా మూవ్ చేసినప్పుడు నాకు దీని యొక్క వాల్యూ, ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హార్స్ ఇమేజ్ దీని మీద అప్లై అవ్వాలి. ఇట్ షుడ్ అప్లై విత్ ద లైన్ ఇమేజ్. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఇట్ షుడ్ అప్లై విత్ ద లైన్ ఇమేజ్. క్లియర్? అర్థమైంది కదా? సో దానికి మీరు రెండు విధాలుగా దీనికి చైల్డ్ చేయొచ్చు. అంటే లైన్ ఇమేజ్ చైల్డ్, హార్స్ ఇమేజ్ పేరెంట్. ఓకే, సో ముందు చైల్డ్ అంటే లైన్ ఇమేజ్ కాబట్టి ఇది పేరెంట్ విప్ అంటుందండి. విప్, WIP, విప్, పేరెంట్ విప్. సో ఈ పేరెంట్ విప్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద హార్స్. First of all, what is your child layer? That you have to select and drop on the parent. So now see, it is selected. The hearts image పేరు మీకు child కి ముందు చూపిస్తుంది. This is the child lion, hearts is the parent. So hearts యొక్క లేయర్ ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్ మీకు ఈ ప్లేస్లో చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ చైల్డ్ది విప్ని డ్రాగ్ చేసి మెయిన్గా ఏదైతే నాకు మెయిన్ లేయర్ అవ్వాలో పేరెంట్ లేయర్ ఆ దాని మీద చూపించామో, దెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద హార్స్ ఇమేజ్. సీ నౌ, understood? So now whatever you do with the horse, scale also, see, it will affect on the line image. అంటే మనం పేరెంట్ని లేయర్ అని ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని స్కేల్ చేసిన, రొటేషన్ చేసిన, సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద చైల్డ్ ఇమేజ్. క్లియర్? బట్ చైల్డ్ ఇమేజ్కి మళ్ళీ ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది. యూ కెన్ డూ ఇండివిజువల్లీ స్కేలింగ్ ఫర్ ద చైల్డ్ ఇమేజ్. యూ కెన్ మూవ్, rotate, anything you can do. అంటే పేరెంట్ తో పాటు మూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, ఇక్కడ లైక్ సోలార్ సిస్టమ్, ఎర్త్ చుట్టూరు మూన్ తిరుగుతుంది, మళ్ళీ ఎర్త్ సన్ చుట్టూరు తిరుగుతుంది. సో రెండు కలిపి సన్ చుట్టూరు తిరుగుతాయి. సో కంప్లీట్గా ఇది సోలార్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ లాగా. సి, ఇది 0 and 2 secondsకి ఈ పొజిషన్కి ఒక 1 రొటేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో గో టు రొటేషన్ అండ్ యాడ్ 1 వాల్యూ, అంటే 360 degrees రొటేషన్. సి, ఇప్పుడు హార్స్ ఇమేజ్తో పాటు మూవ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గెటింగ్ ద రొటేషన్. లైన్ ఈస్ గెటింగ్ ద రొటేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద హార్స్ ఇమేజ్ బికాస్ ఆఫ్ పేరెంట్. సో సంథింగ్ లైక్ మూన్ అండ్ ఎర్త్. ఓకే, క్లియర్ కదా? అర్థమైందా లేదా పేరెంట్ రిలేషన్? సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్లో కూడా మనం ఇమేజెస్ని యాడ్ చేసుకుని, అంటే లైక్ ఈచ్ నేమ్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ గో అండర్ విత్ ద రొటేషన్. సో లైక్ ఇన్ సమ్ మూవీస్ వీ కెన్ సీ ద వే, రోడ్ వేస్ ఉంటాయి కదా, సిటీ ఇటు బోర్డు ఒకటి ఉంటుంది, ఇటు బోర్డు అది ఇలా రొటేట్ అయితే తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఒక స్టిక్ మీద ఉండి. సో ఆ టైప్లో మనం నేమింగ్ యానిమేషన్ చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ యానిమేషన్ లైక్ producer text has to come first, then director, then hero, like this. Each one should connect with the one particular parent and each one should rotate. So ఆ టైప్ చూపిస్తాను నేను తర్వాత, ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను నేను పేరెంట్తో ఎలా చేస్తాను. సో ఇక్కడ అర్థమైంది కదా? సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్? సో ఇక్కడతో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. Now I am going with the video transitions. How can we convert this into image or a video transition concept? మీకు మొన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ట్రాన్సిషన్స్.
చెప్పలేదు కదా? ఓకే. So transitions means what? Basically showing the one shot after one shot. అంటే మనం ఒక ఇమేజ్ నుంచి ఇంకొక ఇమేజ్కి లేదా ఒక వీడియో నుంచి ఇంకొక వీడియోకి షార్ట్ టు షార్ట్ ఎక్కడ కూడా ఆగిపోకుండా ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి మనం చూపించే విధానం, ద డిస్ప్లేయింగ్ హౌ ఇట్ షుడ్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ షార్ట్, హౌ ఇట్ షుడ్ కనెక్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ షార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే లైక్ ప్రీమియర్లో కూడా మీరు చేసి ఉండొచ్చు. ప్రీమియర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, హూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ప్రీమియర్? ఓన్లీ వన్, అంతేనా లేదా? ఓకే ఓకే. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ మీన్స్ ప్రీమియర్లో మనకి డిఫాల్ట్గా ఎఫెక్ట్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం లేయర్ మీదకి. సో దట్ బిట్వీన్ ద టూ వీడియోస్ యూ కెన్ అప్లై దట్ ఆర్ టూ లేయర్స్, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇమేజ్, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఏ వీడియో. ఓకే, అప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా స్లైడర్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have selected all, go to 1.5 second or 1 second something. So just go with only 1 second. Alt and close square bracket to cut the layers. Now right click, keyframe assistant, sequence layer. So నాకు ఓవర్లాప్ ఏరియా కావాలి కొంచెం. ఓవర్లాప్ అంటే one layer after one layer, it should take some frames overlapped position. Okay, అంటే అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అంటే నాకు లైక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ యానిమేషన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒకటి జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవుతూ కిందది కనిపించాలి. లైక్ ఐ వాంట్ టు స్కేల్ ద అప్ వన్, దెన్ ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ద డౌన్ వన్. ఓకే, ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ దిస్ ఓవర్లాప్ ఆప్షన్. సో కీ ఫ్రేమ్ అసిస్టెంట్లో మళ్ళీ సీక్వెన్స్ లేయర్కి వెళ్ళాను, మళ్ళీ ఒకసారి అప్లై చేస్తున్నాను. నాకు 15 ఫ్రేమ్స్ వద్దు, జస్ట్ గో విత్ ఓన్లీ 10 ఫ్రేమ్స్. సో 10 ఫ్రేమ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది టైము మనం 5 సెకండ్స్ తీసుకున్నాం, బట్ స్టిల్ 2 more లేయర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో కంట్రోల్ K ఫర్ కంపోజిషన్ సెట్టింగ్స్. అంటే మనం టైం లైన్ పెంచుకోవాలి అంటే కంట్రోల్ K ప్రెస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏదైతే 5 సెకండ్స్ ఉందో జస్ట్ యాడ్ 7 సెకండ్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. స్లైడర్ నీటి జరపండి. సో మనకి 6.5 సెకండ్స్ దగ్గరే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో అట్ ద లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ప్రెస్ N ఫర్ ఎండ్, వర్క్ ఏరియా ఎండ్ పొజిషన్, దెన్ రైట్ క్లిక్, ట్రిమ్ కామ్ టు వర్క్ ఏరియా. సో కరెక్ట్గా 6.5 సెకండ్స్ సంథింగ్ వచ్చింది. 6 సెకండ్ 3 ఫ్రేమ్స్. సో ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఈచ్ ఇమేజ్ డిఫరెంట్గా ట్రాన్స్లేట్ అవుతూ నెక్స్ట్ షాట్కి రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి? కామన్గా కెమెరా ట్రాన్సాక్షన్స్, కలర్ ట్రాన్సాక్షన్స్, జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇలాగ మల్టిపుల్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మాస్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, జస్ట్ చెక్అవుట్ కెమెరా ట్రాన్సాక్షన్ వన్స్. కెమెరా ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం షూటింగ్ చేసేటప్పుడే మనకి కెమెరాని ఇలా రొటేట్ చేయడం, లైక్ మన ట్రైపాడ్ ఉంటుంది కదా, ట్రైపాడ్ పట్టుకొని వాడి టీషర్ట్కి కవర్ చేసి దాన్ని ఇంకొక చోట నుంచి మళ్ళీ రివీల్ చేయడం, లేదా ఒక పిల్లర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి పిల్లర్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక షాట్లో ట్రీ పక్క నుంచి ఇలా తీసుకొచ్చి రెండు కంపోజ్ చేస్తే సో పిల్లర్ దగ్గర కవర్ అవుతుంది ఒక షాట్, నెక్స్ట్ షాట్లో ట్రీ వెనకాల నుంచి రివీల్ అవుతుంది. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సి